views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwabuzaako one more time kunao media UG kwetuli. Anze nganzo omuntu tubadde tubuliddemmuko last week saaliwo weekend sibadde obulungi twaliko eyo nga tulya ku ssente embeera z'abagagga nga boozimanyi back here. So okubantugera okubantu tukwatagana nammwe with force abana badde bambuuza ndiwa everywhere where are you but I'm here. Apostle yabagamba nti wajja opportunity nga baagala omuntu atalijjanga ku nnyonyi erinnya ni alpha egasooka waggulu ne bagateekayo ne bagateeka bannaye abasajja b'Idudi mbawe naye gwe gwasooka olinnya ku nnyonyi nze nnyonyi nzitambudde ate alpha gwe gwasooka namula bakafidde yali esituka bweti n'abanga yeekamu ne mugakakkana ne mugamba kakkana bweti bwekola naye twongera bandiza n'obasiima ako nawo media ko tuli anze Musafi live Victor Yowali awane ne Mr. Henrie abadde yeetise engule y'okubeera best radio personality and presenter for some time ali mu myaka abadde akyagikutte Luganda obutuufu ali mu myaka nga enanga agirina sofa oba mbambaze bubi yava gye yali agikwatidde tumanyi ebigenda ofuluma so wali tugenda ku bantu ngero naye ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nga tusiba tubagamba each and every single time things are making round tufuna ku muntu gwe tumanyi it is well cover that n'ebintu ebyo so rasta asazeeko tunyumyemu dakiika tezijja bba nyingi ebirungi biggwa byokya tujja kwongera okuba ntunyiganyiga package true that kuba ntugusa Mr. Henrie so kobuze kubali ku show tutandikira it has been a while nakoma okujja ano ddi twakunonya wammwe ku radio wetwali so twayogerera ku listing yakafuluma that is the last time I was here bizibu byavaawo si bizibu ki bizibu ki so we here how is life life is very good by the way butambulanga wabala sitoma singa bwe nabubala because ebiruubirirwa bikyali bingi nnyo kati ninga ku 40%. Nga wetise engule okubeera best radio personality naye kyate si kyekirooto. What are some of the things byogabeta na achieving byowagala okwachieving? Turnover ngeringa over billion nga 2 obulamu kati tukyalinamu butini eddoboozi oliwera naye njagala nga buli bw'okyuka nga buli omu ayayaanira ffe kalango ekintu ky'obulango oli serious nakyo naye nga nkikolera ddala ddala nnyo n'amaanyi Confix Agency gwe mulamu. What are some of the big brands z'okoze nazo mubulango? Pretty much everyone bwe wandigambye ababaddewo MTN, Coke, Airtel, Pepsi, there was a Plascon in there. N'abantu baffe bano ab'ebivulu ntegeka wano brand zibaddewo nyingi Shell, Vivo Energy abamu ebeera direct oba abamu through media agency ne bagamba jangu okoleka voice over oba jangu tuwandikire ka script oba jangu interpreting ne Total by the way Vivo basically kitegeeza Henrie sente ziri sofa naye ka value chain oba olina okukalumba kiringa kati nga bw'oleeta ekicuba ng'ofunyeeko nga olinanga million 5 noga Henrie ngenda muwaako ng'ekikumi kati mba njagala 5 wali ku soosi okitegeera business naye erimu ebikono third party ate n'okulipa oba tukiyita kickback oba olina okuba kickback oyagala toyagala naye bwe tutuuse neebaza Katonda nti ebintu ebimu it's usually a matter of time kati waliwo ojja otuuka Victor nga Katonda aba yakutegekera bulungi abantu be wasoma nabo abantu b'omanyi nga be baliyo nga be basalawo ate nga nawe weeteze bulungi nnyo bamanyi kye bakwetaaza obuzibu kubeera awo ng'omuntu tamanyi nti Victor kati muteekewa ng'akimanyi nti Victor mumanyi naye museewa awe wali obuzibu era abavubuka abasinga mbagamba be known for something baako weeteeka
omuntu amanye nti kati wemba nfunye there's usually an opportunity that comes kuba tusobola onnyigira bakyali baffe naye nga ate obuzibu buli ku ffe kituufu nga tewe position nze tasobola kulowoleza nnyo n'amaanyi wakati nange newe mbanze nga nyina wentuuse kijja kuzibwayira nnyo gamba musaafi muteekewa omusajja wange museewa mwagala omussawo nandiyaga nga njagala naye nga sirabawo kyekituufu Bisendo before talk about anything twogere ku nsi y'obulango n'okukola obulango gwo mu ngeri y'amaloboozi twogera ku ensi tulina kumanya akasooka otujja mu bwongo bamulangira Ndawusi bakolanga edda mukibi bakwatanisha Oluganda tebakola Luzungu Ndawusi asalamuko naagira naye jjukira Oluzungu teruleekaana nnyo wali olidde akalango Oluzungu akaleekaana ate bakwata nnyo ebivvulu then Timo we yajjira n'akyusaamuko katini mu Luzungu n'ateekamu Oluzungu n'Oluganda ate n'ateekamu n'esswaga ery'abato Ndawusi ne ba Abe Mukibi ebyana ebigejejeje obitegeera ebyo kati Timo n'abajjayo n'abateeka mu buno busiranga obwabavubuka dynamics change so naye ab'Oluzungu nabo we bali Peter Igaga Neka abana bakubira ddala obulango n'ow'eddoboozi but jukira there's a difference between being a voice over and then also being concept developer nga gwategeera kiringa oyinza okugamba nti eno Brandich Bosk ne bagamba tukuwadde twagala kulanga kati waliwo omuntu agamba tulanze tutya tukimenyemenye mu tutya tutuukirira muntu ki tuteekewo miwendo ki tulangirewa kati oli n'agamba naye tukoleyo akalango k'omukyala n'omusajja kati obeera ng'okyali ku level nga bakuyita okukola just akalango k'omusajja oba okyali wiya nga wiya olina okubeera ng'otuuse wali ku soosi twetaaga brand eno tugitambuze tukoze tutya awe wali ssente for example ndooza nkozese Fenon ekola obulango towulira Steve Gini nga akyali ku muzindaalo okitegeera najja kukolera experience akugambe nti tulina club Dumu naye tusala ne tudda ewa bakyali baffe muswangali Julius ajja funa ddiru naye tojjawulira ddoboozi lye kuki ku muzindaalo naye ng'ate ddiru yagirese kati ate agambe wizi ayite Victor bamuwe ekyabiri akole voice over so olina okubeera wali ku source. Who do you term as the biggest abakola obulango kati at the moment mu Uganda? Timo and the chat nti alina touch eri unpredictable ate eri clean yasooka kutereeza sound nti abasinga olya nti obulango yes eddoboozi lyaliwo naye ng'oli abagenze mu ka studio eyo ne bakola ki but remember woba ng'okubamu akalanga ate ng'oli voice over ng'osobola n'okuproducinga obulango bwa shades obuwulira Shades of Kampala kati touch eyo ebeera satisfying because vision bearer mu nnyini ate yakola n'akalango toyogera lwakuba gwakikola naye omanyi kye kitegeeza okuyita abantu buli wiiki ne bajja nga bawulidde kalanga ako bajja lwakalango ate bategeera bati ku social media gy'oposting wabeerayo poster ne video n'akalango tebubatuukako buli lunaku bajja lwakalango ssebo baba alina omumanya kati ne batuuka ne ku level ekukubira gamba bannaaye nga tonnalanga kiba kitegeeza baba balinza akalango. Kuzina audience ebbiri bali bensoso okugamba Babe Mukibi Ndawusi nammwe kati kiki babasinza kati gwe kyolaba oba kiki muyinza okuba nti mwe mubasinza nti tuli mu generation eri favored where tools are easy buli kimu osobola okimalira wano oba producinga bulungi nye n'essimu osobola ogiteekako tools ezi-editinga nokola booti noga Pepsi nekavaayo bulungi nokatereza edda wali olina ogenda mu studio nga weetaga microphone yakabi nti kati ate wano osimbe line olinda ali okitegeera nti applications nyingi nyeno media house etambula eno gyolaba eno nti kati ate oba oli creative nga you have a knack for creativity kikuyamba nnyo nti kati osobola okgenda ng'oli Dubai n'okola radio show n'oyita n'ogenda ku energy
oba ku Galaxy ngeri live ngoyitira Alfie jabadde gundi we Mombasa ngate ku buli saa 10 mulaba newe ba TV oba okikola nti ate ba Abbe ne bandawo sibambi generation yabwe that wasn't there at times change ebiseera bikyuka nti ne language y'obulango kati tetukyagala nnyo ebyana bijjejjeje bibigule bikolewe biti yes byakyuka nti wobola n'abategesi b'ebivvulu abantu bebategeka kati nti luli osobola okusanga ba promoter baali nnyo mu bayimbi abamu bemumanyi nga beekubidde nnyo side eyo naye kati omanyi ekitegeeza Abitex okuteeka rage kyewuunyisa ate no yali ayagala teeka Baraka Abitex mbadde manyi omanyi ekitegeeza ekyo kiba kitegeeza nti naye dynamics alaba zikoze eki zikyuse yes otegeka omuntu tekikyetaagisa kubanga fani we banga ayagala music money but it's about business and business so where does Mr. Henry get the love etandika okola obulango waliwo ekintu kye bayita okwezuula naye okukituukako nasooka kukola buli kimu sirina kyesikoze mu media mu media ebisinga trafficking okuteekayo obulango okukola buso bw'abavubuka youth show gye nasookerako story mugimanyi nti so kati wentuukira ne mmanya nti kino kyensobolera ddala kyekimpa emirembe it took about 10 years of doing the same thing so that's what they call specialization nomanya nti kati wano wenkutte togenda kwogera omuntu agenda beera ku opinion yo ever and ever teri yali asinga Dr. Mitch one opinion omanyi Mitch Egwangu nomulaba ku Miss Uganda MC wakabi one of the best just lwakuba time zaabwe one of TikTok tebwaliwo so oba togenze mu YouTube n'otekamu nga Taska Project Fame tosa naye nalabye akomye ku kitimba yatandise okukola akantu which is good akola akantu yeefaako tagenda kwesika bichana abaana bano musaafi aina niche abamutegeera na generation nti lwakuba kati ate advantage musaafi gyaba nayo nti abaana abato abangi bamutegeera mangu Mitch abawakakasa nnyo naye nja kuwa example nabate tebawulina bwakantu kala political analyst kigumanyi kati semuju tasobola singa Andrew Mwenda ninga Mwenda abaddewo okitegeera consistency over and over again nebo bategeera ekintu kimu tova mu maaso g'abantu era bakikoze okitegeera bakikoze so yeah nenga business yo mulimu sente y'obulango nnyo n'amaanyi abantu bajja kulanganga buli lunaku nti kati ate kyova olaba as someone who has been nga nkola ne media house for some time nendeetako n'obulango omanya source weva nti kati mukkirize mugaane dynamics zakyukamu lulikira nti yali ajja ku radio neyeegayirira zi radio nezimugoba kati radio zizigenda client kati fa babanoonya options nyingi nnyo nti bajja kugamba brand A esobola okusala budget by 50%. Budget endala negiteeka ku ba TikTok ate brand netambula era kwa business y'obulango eri risky ate dobozo ino difaako nga ki tolemera nnyo ku ddoboozi ono senyiga omuyitirivu e Kampala bw'olemera nnyo ku ddoboozi you're looking at like 10% of the industry people need creatives kimutamanyi nti abantu bainvestinga sente buli lunaku hoteli restauranti simanyi lodges tours and travel in every industry ne baba abayimbi omuyimbi naye abeera business nga yeetaaga kulanga so every day there's someone who needs people to know about their product what you need to do is how abantu bategedde batya ku product y'omuntu ne kana akantu kemuliko nako keetaaga okulanga kana akantu kalina potential gamba kiraya nti ndi mbawadde milioni 10 omwezi lwaki mwina numbers netweyagala balizitwa tuliddamu okukola muba mwina okukola because media house responsibility yayo kati kukola products nga client alina wasobola okufitinga ndosobola okukola energy ignition nga client osomoteerawo akacupa ke ne bakalaba ku screen n'oteekawo wa insurance ne bamulaba namwe it's the same thing kusaati n'oyambala okitegeera that product placement era mmwe mwina kwemenyamu bitundu birala bingi nti besides eno shoba giyita batya
akantu Musafi Live, right? Now Media UG. Besides Now Media UG, gwenga gwe nsobola kukola ki? Olina okubanga nawe osobola okuyimirira. Besides wano ng'oli mu kantu. N'oleeta value ku kantu ne Victor ne Alpha ne Nale bonna. Ate kati singa Mukama abayambadde mu kyangwira ne mufulumanga ttiimu abantu ne babategeera. Nze kankubuulireko Victor Musafi, sente Media House zegenda okuwa tesobola kwenkana ne gold gw'olina ku kantu kano. Nze nazeesonyiwa Media House nti kana akantu kako soogera bubi, but in the future ojja kitegeera because okula. Kana akantu kako gwa negotiatinga ne client gwakutula. Control the value chain. Nti wano wemukolera wemuba mupangisa Katonda n'abayamba oba mufisizaawo sente mmeka ne mugamba naye katupangisa akayumba nga kaffe, kamera nga zaffe, emizindalo nga jaffe. Wenkeera nga nfunye brand nga IM Bank empadde ntiga butimbi ngamba Victor Musafi mujje wano nga tuyagala okitegeera enkola nabo bo bali kulya nenga wekinobera, and that is the future. Osobola okulaba omwana content creator kati ngani nkwerinnya ki bangi abaliwo ex-wo Methia kale kyaliwo Methia ya gweyalya kati Methia obaani gwe bamanyi ennyo abantu ne Methia bamanyi kati Janice nani Solomon Kimera okimanyi nti oba marketing bulungi because also marketing is a talent. Sinti buli omu akimanyi, abamu abaana bambi babatukirira ne babakuba ku mutwe ne baba marketing bulungi nnyo. Client katugeze nga nsobola okwogera amannya right kati nga Jumia asobola obbawa sente nyingi ezisinga ku za Media House. That's possible. It is very possible. Tetukyali ku frequency nti wina ready ekanyuga etuuka Mbale etuuka Fort Portal tuli wano bameka abakulaba, and the most important thing is conversion. Victor wemba nyina brand nga njagala jiranga nengenda nteeka obulango ku radio nenfuna abantu babiri nenkuwa akalango n'okateeka ku social media zo n'okajanjabaza n'oyogera ne audience yo nompa abantu abiri bwenga investor oteekawa sente wababirimba nonyawo kyova olaba media houses kati ng'ogyeko eziri traditional which are going to face a big problem. They are investing a lot more in talent okubanga gwenga naawe talent ofuuka influencer nti wemba nemeddwa okutunda just radio ntunda naawe nti ntunda yes radio there's a frequency naye nsobola okutunda show naye sheyo gitunda ino bangi ina wetuuse nga chemistry w'abantu betegeera nti ate n'abantu extra. I think energy ekikola nnyo energy esobola okukwata nefuna akalango nene talent n'afuuka influencer nomulanga influencing nga MTN ne waffe bakikola Galaxy which is good yes. Yeah katabo twakalekayo bulungi nnyo. What's the future of traditional media in general? Industry if traditional media does not evolve it is going to suffer losses. Abantu mwe bali abalina sente they are so sustaining a radio oba eyingiza ekimala oba eyingiza tekimala naye nga weeri just as a name. True. Radio meka mu Uganda zomanyi nga zina space nga sokola studio 5 we have atono eriemu energy radio nga ina space weso okwetaayiza okukola buli kimu. And ogenda gamba next media it's a hub, they have a TV, they have you get but only a radio. How about Galaxy? Atinayo is a hub. No, we have a TV, we have a radio. Yeah, but I like nti bali ku expanding. Kyobula bazimbye era omukulu waba mugezi era bazimbye ebisulo era kyemanya kitegeera nti product differentiation ebaawo. Tusobola okubeera wali nga tukola koneni nga studio ya wali ova mu studio
nodda mu studio B nodda mu studio C D kati the vision twagirabye edda nti sobola bana abagenyi basatu at once Mr. Henry ne muteeka mu studio A ne mukwasa Victor yo nga ya mulinaawo Musafi ne muteeka mu studio B ne mukwasa Kendrick Lamanga and that is the tubane command center eri emu aliyo mugamba kanjogereko ne Victor mu studio ate nkuzeko that is the future not radio webe ichayagala okola center because the disadvantage you face as a media house you want numbers. Yes, true. Now there are two options, either ofuna omuntu nga alina numbers n'omuleta oba n'ofuna omuntu n'omutraininga n'afuna numbers. What is better? What's better? Kubibiri. Ofuna omuntu n'omubuildinga. Why? In a short time. Nti omuntu alina numbers ajja ne disadvantages ze. Alina kyamanya ate takuwa nnyo adduka. So I think Kenya is facing that problem. Funa brandi nakuwayo emyezi 6 n'avaawo because they are already big and they understand the dynamics of the what? Of the industry. Now, the future of media, traditional media, mainstream, is investing in talent, grooming. Nti Musafi, kati Musafi woba osobola okutraininga talent. Gwe balina okuwa ekisawo wali. Nti omwana ono mwagala muki mu building kikiringa okuleeta omuyimbi akube nti omanyi wagenda oyitira omanyi wakyagenda okola ali daring oba oyagala omuntu nga ali reserved there's a product for everyone waliwo oyagala nga beemoola waliwo oyagala nga bali unruly waliwo oyagala nga bali intellectual waliwo oyagala nga tebatya waliwo oyagala nga bo bimuli balabika bulungi so it depends kati n'obateekayo n'omanya nti mbagala muki then n'okola kana akantu kukola ki to signings emyaka 5 toyina gyolaga oba 3. Isn't it expensive to groom talent it's the value chain. Ntojafuna Victor Reda akubye yes ajja kubeerawo omuwe naye akuweeyo omwaka gumu naye ate ofune Mairake omuteekemu obuddebo akuweeyo emyaka 5 watuukira okubuuka ng'olwedde olina ekiddako anti abakubye bwe babanga babuufu because media eno esobola okukuwa n'ekuteekayo naye osobola ogivaamu nga tolina kyofunye ate osobola ogivaamu ng'okubye ekiralo kati if Kasuku byamanyi I can mention his name byamanyi kati essaawa zino n'omuzaayo emyaka 5-6 emabega n'omugamba nti dda ku show ya radio asobola okikola tasobola but he had to do his time then n'akitegeera n'akula n'amanya ekiddako. So back to the question, at the end of the day sinti buli omu agenda kuwangula tulina abagenda okuwangula tulina abagenda okuluzinga and you get as far as the people that are surrounding you nti wemubanga muli kantu kano Musafi n'akikuba nga badde abategeera nga mulina chemistry asituka nammwe Oprah yatambula n'abakyala babiri bamanyi nakula nabo ne bakola so then bonna ne beetongola the same thing. Tyler Perry the same story, Steve Harvey the same story. Bategeera ekintu kimu era kati naawe nga ali ku media inotegeera ekintu bwe kityo. Ole point gy'okoonyeko ey'okuzimba. What do you take about someone ayinza opposing ekibuzo nagamba ewammwe nga temuconcentratenze mu kuzimba bantu nga mulinga omulina gye muba ate ng'ogambye kyekirungi bazimba I think 70% of the talent there at energy they just built. Sure. Bazimba chovola ba station yo okay na chibaita MVPs bagaga bonna ba MC Benji ba Ayo Makasi bava mu MVPs ba DJ Pitsi gwembulira media house endala ekikola MVP otegeeza achi most valued player MVPs it's a process okuleta abaana ne ba grooming ibeera nga academy ne bayitamu ne balwana ba Esther natukunda bonna abo bava ne Faizo no or gossip bonna bava mu MVPs but then of course then it was an entry point but then the station has to make money a little bit. Yes, togenda leta buli omu but you're going to bring the cream de la cream okutereza and if you've noticed zijukira when nalimva ku my former workplace omwana oyo gwe baateekawo nomugamba ekintu kimusimayo baakijjukira omugamba ki
togenda fiira wano. Yeah, it's omanyi kana akalimi k'essaawa katambula ta ka affectinga buli omu. Nimrodi yaliwo yagibba nambeemu time nenzija n'ogikuba nambeemu najja the same it's a cycle. Ajja kutuuka naye nga ate jjukira ye disadvantage eriwo or an advantage wabuwala nti oyagala toyagala mindset ekola kyekyuka. Namugamba ekintu kimu yogeramu ku luzungu. Put some English. Put a stride here and a stride there. So that in the future oyinza okukeera kati nga nze PD of a certain new brand ezze mu town. Nandibadde njagala omwana oyo mugambe jangu nti kale newemba sigenda kumuteeka ku mpewo nensobomu obwa PR okitegeera. It's growth. Bamiki baava ku mpewo baaliwo bannalebo baakuba. Time comes nga kati otunulya direction endala bannalebo ensi yabawandu nodda ku kirala. So kitegeera. Do you feel proud ku muntu yadda bigere ebyo? Has she lived up to your expectations? She does not have to live up to my expectations. And wemba nkyatunula emabega kiba kitegeeza I've not moved on. Okitegeera. There are a lot of things I've had to let go for my new job. One, buli kimu kyobadde omanya emabega okyerabira naddala ku media. When you're doing a mid-morning show, you have control over so many things. Ne tempo ndalamu because okola ki oli bwomu. When you're doing a solo show, it's different from when you're doing show nga muliko abantu. Okola akantu ng'oyogera weka Victor, you have power over what you want the viewers to dictate. Tosobola okwogera ku mukwano no advising oyo gwe bakyayi n'omubuulira byayagala okwogera. Naye omubanga muliko basatu oyina obeera ng'olina opinion naye opinion ye ate tesafaanana n'ey'ono. That is what makes a show. So I had to let go of everything I know and become a new person. The good thing is that teri show mpya zonna mba nziinamu direction ne dynamics. Nti faani oba omanyi nti olina abogenda okuluzingako probably abaali baagala music g'okuba oba abaali baagala just tempo ya show oba okuwuliriza gwe weka because it becomes intimate. Naye kati you're working with other people, you have to build a momentum and a chemistry again. Tosobola beera show tesobola beera yakabi nga mwena muli munye mwena okwekubamu abantu baagala lwali. You have to, it's called character mapping. Nti Victor waba ali wa yellow guli wa red oba oli wa blue okitegeera. That's what builds the show. And it takes time and I thank God nti in a short time ka chemistry kavuddeyo. Because I wanted to ask you experience about data, the transition from doing a show ng'oli weka now to a show where muri basatu. The epitome entiko, the climax of radio is a breakfast show. Yes, singer chobola buli media house yonna etunda breakfast show neweziba TV because it sets the tempo for the day. Kati wobanga oli mbadde manya abantu bawuliriza zino z'abakulu drive maintaininga naye ate ku makya waba wafu wonna wabeera wafu. Ku makya wa settinga tempo batandikirawo you build a tempo. Kibadde kitya? It's really beautiful. I like it. Nti Prima, of course, brand ya kabi ngoma nene experienced. Kyakola kimanyi nti ate muntu alowooza amangu okitegeera nti omuba mudduka ayita wano bwakulaba ng'oyise wano n'avaayo mangu nti ate ne beats gwe tukola naye n'akyambala mangu kati ne tubeera awo tuwakana. But in a constructive way. We represent every dynamic of the audience. Wabakuteeka ne bagamba nti okola owomu n'okukola abasatu kati. Sina kyenjagaza kukola bw'omu kuba nakiprovinga. Ekyo kyaggwa. And as a person you have to move on. Just okuddayo mu P7 bwakuba wayita bulungi.
oba olina okufuna ekiddako so okera ku machate kukalubiriza saawa emu awo oyima ng'omusajja naye your measure of character as talent tukibalira ku bintu bibiri wammanga n'okukola bikwataganirawo omusaayi gutambula ekyo tekiriko kubuuza essaawa sobola ndi wa 4 awo ng'omusana gwase gumala anti olabika wakola ki wamanyira kuzuukuka bit later naye omubiri gw'omusajja kyobola n'akaana akato akalenzi kabakeereze watakikola there is a problem so naye back to the point your measure of talent tugimeasuringa ku how is your capability okukola n'abantu abalala nti ate abasingawo personalities abasinga kyekibajjamu ego not being dynamic or versatile nti n'abazanyi b'omupiira kimanyi nti abazanyi b'omupiira bangi nnyo batadde mu ttiimu endala ne bafa naye nga balungi nga chemistry aganye so your ability to work with other people to tone down or to rise up and you rise as a team. The problem with people media personalities abasinga abakoze transitions oyagala ogende ku show oshininge weka that is the beginning of the end of you have to katika tugeze nyingi dda akantu kano nyina okusitula Victor nensitula naawe ate abasinga bagamba nzikambire nzikambire bwenti obojje akantu kabakajja kulemye kabakajja kugwa ate abantu bakiraba si basiru nti waliwo characters definitely eziri stronger naturally because we have different personalities but your measure nga talent owakabi is how have you been able to mingle tetulaba nti oli wakabi oleekaana okusinga abalala tetulaba nti oli wakabi nnyo nti byoyogera twagala nnyo biwuliriza no your ability to make the people you work with better. What has been Mr. Henry's winning formula mu radio? Authenticity. Abamu baali bagamba ddoboozi naye ate lyo nalyo ngenda ndikyusa because wali mid morning obeera bwoti Victor omubuuzizza ky'osoose okwogera ekiro tamu gy'osoose otteeka kikyogere nkuwe ssente Musafi yogera authenticity nkuwe ssente but okubeera gwe every media personality mpa media personality omugwomanyi wakabi tompa wa Uganda kale nompa wa Uganda Douglas Rwanga authenticity top mbayo mulala Mr. Henrie authenticity DJ Nimrod one of the most authentic people I know omumanyi akuweerawo talina budde bonna Gaitano Lucky Prima Simwe Panda authenticity people want the real you newe tufuluma abantu ababaddewo Oprah Steve Harvey ne personalities kale nga tebali behind the microphone okati mayi rachis newe tudda ku TikTok omayi rachi abantu abaliwo abakubira ddala boogera they deliver Kasuku ajja kujja ayogere omanyi kye kitegeeza okugenda emabega omuze n'ogamba alabye amabina bannange omanyi abantu ababa bakirowooza kati ate that's the problem of TikTok nti ovola beereesa abantu bangi because teri censored ku radio batosobola byogera ne TikTok omwana ajja kujja akyogere nga bwe kiri senga asidi ajja kujja akikubeho Pengi ajja kujja akikubeho King Saha ajja kujja ayogere so omuyimbi asooka okwogera ebintu wano ku live byabadde tasobola kwogerera ku mpewo because empewo erimu UCC erimu censored eriko PG-18. Do you believe relationships n'okwogera ku bintu by'omukwano bye bimu ku byakufuula omunene? No, not really. Yes, an addition because it is a problem that affects everyone. Buli omu alina issue ya love oba tukkiriza oba tetukkiriza so kati ojja ku recording akantu oba oyogera ekintu omuntu awulize essaawa eyo kiyinza omukoonako dewe kibanga tekyapplying obudde obwo because the beauty with our era in media twedocumentinze nnyo ekimala
nti akantu kabeerayo kati oli ali kasangayo lumu ng'ali mu mbeera eyo yennyini agambe naye obuzibu obuliwo ku love tesasula. How does it pay? Twakola kati love Victor ojja kujja omala ebizibu by'omuntu omubulirire ekisooka ishu ya love togimalaako dakiika 2 zokka zino banga 15 asatu kudda waggulu ate abantu abasinga abakubira baluupa Musaafi yankoze bw'ati teyakomyewo kyokka bambi luli namulaba ne Rita aba ayagala aloope then omugambe kyayagala okuwulira ate abantu abasinga bakubeeza essimu okitegeera sente aloopedde dakiika 10 omuddamu otya nabbi so abamu bagezezaako n'okukola applications where people can book appointments najjukira waliwo therapists ate therapist yatwala byonna atwala health lifestyle home job then love ate therapist kyetwaga obudde nti olina ofuna office otuulewo 24/7 nga ate session ya mitwalo 2 ku lunaku ogenda kukola ku bantu bameka kati omwezi bw'oba okoze ku bantu 10 ezo sente meka nzikuba mu kalangaako kamu si chapter wagiggalawo weeri nti abantu bakimanyi naye nagikendeeza because terina future nti nascaling ebintu ebirala waliwo nsobola otuula naawe ne tunyumya 1-on-1 nonyumiza ebintu byoyisemu ne tuinspiring omuntu Stanbic Network Center eyo deep talk abantu nga bayagala Mr. Henrie the love doctor kyekyaliwo yalina muvubuka naye kati byakyuka njagala tuve ku radio tudde ku Rasta, but before we do that njagala mpe ku radio 3 mu ggwanga Uganda zewekakasa nti at least kati zikoze ziri waggulu. You appreciate them or to really the reason why chose this? Bo scrolling a radio chijola. Galaxy FM zina. Okakasa? Yes. Miaka 10, right? 14 12 mukaba. 12 years. Tubale 12. Tubale 12. Yeah, pedigree weri. Nate content oina stations endala zola banga. Content akola chi? Achukamu the dynamics Kafeero yali mwimbi wa kabi nate tekyagana Chameleone kubeera mwimbi wa kabi yajja yes there's something they call time ebintu bikyuka UBC ne WBS zaaliwo naye ate NBS weyajja nekuba Galaxy TV weyajja omanyi TV ng'erina slogan gye bayita gikonkole okitegeera so it's a disruptor in the game yes. But then, it's an industry that is fast moving. There will be a new player every time. So I think the number one radio now that has changed the dynamic of this industry, Kati, and I hope it maintains its energy. Energy. Okay. Omuntu wajja. Energy. Omuntu wajja. Let me put in a company. Yamba lechifanyi tokola ku energy. It is okay. I'm very liberal by the way. Radio zibiri. Nakandi nakalawo kange. Eko Galaxy ne energy nkatwale. Gwalango yagala ki? Agala audience. Let's use conversion. Let's use the conversion. Kiri kye nakugambye nti wemba nkuwadde milioni 10 njagala abantu balabe brand oba bawulire then bajje bakole ki? Conversion. So you need an extra. Lindako. You need tekikyali nti oyina reach nene nnyo. You have to offer different options. Social media, on air, then nezino platforms endala TikTok. Yes. Then otunulira obuntu bwe bayita. Omanyi ogenda mu ku client kyebasooka okusaba Musaafi insights. Kale tebakulimba nti omuntu agenda kuwa ssente kuba oyina likes 1000 insights. Or reaching abantu bameka balabawa. Energy is not just a national player. It's a regional and continental player. Wano neri. Wona. You don't just listen to it, you watch it as well. Okay. Nti ate ne branding yayo. Yenda comparing maybe chintu. Omanyi the essence of this discussion is to also learn nokusomesa. Definitely. It is easy for Purple Party to go and happen in Germany. It is hard for Shades of Kampala to go and happen in Germany. Yes. Mbuzaraj. Why? It is Shades of Kampala. Kampala, the element. That is the
But the word purple exists in every country. That is the box. Shades of what? Kampala. Purple. Pate. But instead of bamu purple. The target audience is different. Kampala. Let's talk about Shades of Kampala, Mr. Henrie. Yes, Vaye. And then I also think now that you're scaling, it is very easy to create another product. Nga Shades of Kampala, bwina product endala kati. A little bit different concept, naye nga ategenda competing nezi Afro Nation. Okay. Not continental, worldwide. Okay, what could be your remarks over Obubakabo? Let's be open. Twina radio biri zetunulira nti zabika zeetwala. That's Galaxy and Energy. Tezetwala. Maybe the common factor is they all appeal to a young audience. Wale kyogambye nti kati kiri na element gyesinze eno. Oyinza bba abo bakaki. Ngeje begulumiza emyaka 12 bakyuseemu ekya apparently tutambulire ku mutino nga bwe bamutugenda. There's enough people for everyone. There's something they call a niche. Any business nti woba okola akantu kano. Oli naavaayo n'akola akantu nga kaagala faanana n'akako n'ogenda ate n'omukopa. You are failing this. There's enough people for everyone. Nti ne weeba soda. Who is copying? There's no one copying. I'm saying if someone would copy. Soda ziri bbiri abantu ze basinga okumanya. Zonna tetuzinywa. We consume. There's enough people for everyone. Yes. Niche. Nti ate if you see nti kiri scalable more. Ate tobuuka n'ogenda n'oyagala okole ki? Stick to your niche, jikube, then perfect it. And this industry has enough room for everybody. Yes, true. Nti osobola okuvaayo, nti musobola okukola kano akantu, katugeze nga kali mu Luganda. Okimanyi nti musobola okukola product endala. Mwabo basatu. Ne muganda tugikoze mu Lusoga. Ate nayo neekuba ne mugikolera channel endala. Yes. Shades of Kampala, I'll give you an example. In YouTube, ngambayo event mu Uganda gyomanyi esinga wagira abayimbi be Uganda. Kyakugaba zero stand rhymes zonna. Anti mugirinde emyezi 6 ne bawayo abayimbi 2. Nimbye mugirinde emyezi 6 Movena never wire by imbi. Because every year it does twice a year. And its concept is not on the artist. It's on the experience of you, the fan. Reggae nyam nyam, R&B edition, then edition chendala. Mpayo, jimpe. Njine papo pate waleo jirinde emirundi ebiri mu mwaka. Let's talk about Shades of Kampala. Shades of Kampala, Victor. Abantu bagamba. Esasolo omuyimbi buli week. That's phenomenal. Bully week. Nade manyo bocha. No. Definitely rape bao. We've seen a lot of musicians come to Saint Bafunaton. Nearly have dinner ganti afunantin. It's also a platform to help us create conversation starters. Cindy abaddewa ine bintu byayogedde bingi nnyo. Ye platform yokka wano. Ekkiriza fani okubuuza omuyimbi ekintu. Jimpe yendala. Teriyo sinnagira. Ndichovola bera nachejjamu nnyo nti nze creating a tempo n'entwale mbagamba kati saa yabibuuza. Ebibuuzo mba nabyo. Naye ate saagala kukola deep talk. Oyina okubibuuliza wangi ggwe. Okitegeera? Fani watayina. Perfect. Kati fani abuuzizza ekibuuzo ekyo. Omanyi satisfaction gy'afuna mu mutima gwe. Nti n'omuyimbi naye amanya abantu bandowoozaako ki kati. Abantu banjagalako ki. There's no nze nti ne bw'otunuulira ku pages zange industry eno tugiyiriddewo mubiri Victor. Nti natuuka nga industry ejjuddeko bayimbi. Sorry, nga page yange ejjuddeko bayimbi. Ogenda ku TikTok. Unfortunately waliwo page yaffe ya Shades of Kampala gye bahackinga ne batwala. But then that doesn't put you back or down. Netuddamu ne tusitula ekintu. Era etambula. YouTube gyeziri. Kati okimanyi nti mba nsobola okukwata nga playlist katugeze ya Chameleon.
wabaddewo ng'ayimba ku Shades of Kampala nenziramu nenzitemamu buli luyimba ku luyimba nenzirayo. Do you sign with musicians uploading performances zaabwe zino oba because tetwagala tutuuke mu anti sinakikola ekyo kugamba nti kati nzijeyo ennyimba tonnakikola. Yes, why would I siri mubbi ate nti nkimanyi kisoboka sobola oleeta sente but the continuity of an event like that is based on your trust and friendship with the musician. But you're not going to be friends forever. Trust kyoba okulembeza. Trust nti omuyimbi atrustinga nti bw'ajja ajafuna value for appearance. Waliwo value esinga sente. And that the biggest value is for a musician is PR. Nti waliwo omuyimbi wekiba nga kiganye oba nga alina oluyimba lwayagala oyisaawo nga luganye najja n'atuula awo abantu ne bamulabako ne bamubuuza ne tumuteekayo ku TikTok ku YouTube n'atambula n'afuna booking ebweru w'eggwanga n'afuna booking all over countrywide. Waliwo abayimbi ng'ayokyezza ng'ekintu kitokota ku kitimba najja n'atuula awo ne tuyiwako amazzi buli kimu ne kizikira naddayo. I can give you so many examples. Yes, but after 5 years or 6 years you're going to get issues and wajja kwagala okutaninga against bagambye wateekayo ebintu byaffe n'otatuwa sente z'ebyo bintu. Toyombangako na muganda bibaamu and we twatandika I think a year and about 5 months ago si we tuli the direction is different. Now to get it's a very scalable concept. Nakugamba nti the only probably limiting factor would have been the block of the word Kampala. Oh, okay. Mr. Henrie, now as Shades of Kampala, people say nightlife eri kuma vive. Teddy. Yadde. Atwacha atambula bapatinga. Kisinzira abantu bagala one consistency then ekintu kyobawa nga kiri reliable. And if you've noticed abantu kati bagala nyo live band. I think Ate Shades of Kampala is not sinaiti ya bulijjo. It's a family, it's a culture. And what could be your reply? Abantu bagamba nti abayimbi bakomyawo nnyo bebamu. Naye tuzimbayo n'abalala. The Tracy Melon's first ever live performance in an audience was at Shades of Kampala. What resulted from there, ebbeeyi ye yalinnya. Ne tumuwanya amato. Ate yajjanga ne Bobby Wine waali. Do you know how big that was for her career? Yajja ne Dax Vibes. Yayitako ku Bobby Wine. Yajja ne Dax Vibes. Yajja ne Dax Vibes. Nti have a piece. Akakasizaawo ku Shades of Kampala. Perfect. Lyakuba gundi ya bebe cool. Nasooka mulabira. Nti atale lwakuba Vairoto baali kuki. Munoonya takwata simu. Akole concert. Okitegeera. Abeera ne bamusaafi. Nti ye platform, that's the power of the platform. Kati ate obajjayo eri kati no scalinga. Nokola ignition ku radio nti naye ina band. Mpayo show wano mu Uganda. Who are some of the musicians? So compare show mu Uganda. Ina band. No, it's okay. Radio. Yes, it's okay to very well. Who are some of the musicians boli proud of? Omwana Victor. Nga ososebala ba ngogamata aba no Shades of Kampala about platform. Let me give you a story. Unaina akatandika night yeyo. Elijah. Chitaka. Yete waliwo mujjukira ku Lazio yajjira bwerere nga boy wange nabeerawo kati we nagenda ku villa ye yajiggulawo najja ng'ayina nothing ne tumwa platform nebeerawo ane yalazi yali ekusse Shades of Kampala. No, but nakugamba obajjukira nakugamba nti naye njagala ensobi zonna nzikolerawo ngenda okuvaawo nga mmanyi. So kitaka alinnya ebbeeyi era ne tusigala naye paka ne kaakati double black biki era performances zogenda okulabayo ng'oggyeko muswangalize ekola eza kitaka wennyini gwega kulaba omuyimbi jasanga ku platform ya Shades of Kampala. What are some of the challenges ofunye mukola n'abayimbi ku Shades of Kampala? Pulu ntini ey'abayimbi. What do you mean by that? Abayimbi batini. Abakola amakulu. Abayimbi batini no era nabo batini. Kyekituza question ate nti oddayo ku
value chain. No approaching omuyimbi personally. Ne mwogera kati ki ekiddako tubaleka ki bannaye gwe Zafarani lwaki tetukolayo experience nze nyina venue nyina ekifo nkimanyi nsobola okuyitira abantu naawe yita abantu leka tukole experience ya Zafarani kati Zafarani wajja ng'ayiseyo tebo ze ne we ziba 2 nange ne mwongererako tebo 3 n'akuba kiba kitegeeza event endala eddako ebe mwetaaga amaanyi gaba gakoze ekigasituse naye singa mbasa akikola abajja sigala nga tumulinze ku mbaga oba abamumanyi oba referral. Who are some of the musicians botanaleta ku Shades of Kampala ogamba nti bano mwe ndibaleeta? Of course waliwo abayimbi nga banene nga ne tiimu zaabwe sigala ngamba nti si nyangu za kukolagana nazo but the standard jukira naffe bambi tulina budget constraints but there are so many sponsors who are coming on board katuyinza okwagala okufuna Rema namakula nenga agenda kugamba esente zeyongeddeyo ko waggulu sandi agadde kwogera miwendo gye wano nenga wobalamu budget ya mwe ku ground ne sales The return on investment. return on investment eriyo naye you keep in touch with her nti lumu ajja kubanga agenda kukola concert oba ateeyo oluyimba ng'akwetaaga ng'alina kyetaaga so nti ka blueprint weekali akamanyi weekali tannakeetaaga naffe tetunamusobola naye bw'asobola asobola okukola ki Ray G was our boy yakayimba wawe emirundi ndooza ng'esatu egiwera nate naye you have to respect nti brand ekuze nti kati womuleetera olina okubanga kinene kuba naye yakola ki yalinnyamu ebbeeyi ki ekikyagaanye Eddie okujja awantu awo because time Kenzo n'abanga akuwanga ndaba nja kujja tagana naabo ne time bambi ate jukira he is a president ate waliwo abayimbi I think Eddie Bebe Cool Juliana Oba yakijja kukwatagana mu ne jam session. No not really concepts za njawulo. Misachi kabeka kyali ka waggulu twesunza okuba ntubalaba as we wrap up you've been here tukoze nawe ebintu ebyenjawulo you've been advising different people about different things abamu ne bavaawo ne bayomba twaliko ne Rastanga tadde album no advising anti yandibadde eti album no yali was an EP Bebe Cool list so yes, no advising ndi yandibadde bweti tuzze tulaba ebintu ebyenjawulo wali incident yabaddewo gwe ng'omuntu amanyi ebintu ng'ebyo bitambulamu wala Rasta n'omuwala owewande bamuyita Jolly kigamba nti yamukubya akasente Jolly kuva mu chat waliyo emboozi eng'ejja badde aginyumyamu nga owalabye ebintu bino what would be your advice to the Rasta before doing all this sagala ku advising Rasta but no advising no I pointed out weaknesses ate I'm very happy nti baziraba yes though the misinformation ne disinformation gye baafunamu kugamba nti nali nsaba mulimu ako baakafunamu bubi and then no nagusaba koddi I think that's the misinformation and disinformation which means Rasta bamu bako obuchamu which means team ye yati misinterpreting abubi probably they looked at my bali omagana ku Shades akasente n'akakusaba nga tokayina n'onyiiga awolumi we buvwa omwami ono bamuyitaani ye abe ono omweru waliwo n'omulala bamuyitaani Cleberson ye wa brand masaati biki waliwo omulala wa brown Cleberson si manager abeera nnyo ne Ronnie and bona I had the name but anyway azo mutegedde no we had talked and platform eya Shades of Kampala Bebe wabazze n'alangirawo album kiyambani kiyamba nawe kukiyamba ate sinza alina album nate gwa ina pakegula ebyokunywa sente zidda mu bbaala siza Mr. Henrie njagala tukitegere bulungi because I don't want you to misinterpret it I don't want you to misinterpret it nze nakola platform eri
wali bagyetaaga, and my responsibility as someone who markets my platform is to reach out to several people. I'll give you an example. Yesterday twadde ne Chameleon nangamba fuluma Chameleon agenda fuluma akomawo Jan agenda fuluma at the end of this month. Najjukira dde akayimba ku Shades of Kampala like 2 weeks 3 weeks ago. Myezi mukaaga nga tulaba doctor. Nagamba naye tukoleyo nga cafe aweero. Olaba otya era omukalaba nga kaze next week tomwewuunya. Or probably akyerowoozamu, but we would like to give him a farewell like that. Ye ng'omuyimbi abeera happy. Bafani be bazze mulaba. Tebajja laba Henrie. Henrie aba yateekawo ki? Aba yateekawo platform. So bambi Rasta maybe bamuwabyamu. And from the word go mwenna abandi okumpi mukimanyi nti ndi fani wa Rasta. Yeah. So okuvayo ne njogera nti bakola listing ya ChatGPT. Wakiraba? Musafi oyo abeera kinzijukiza. Nti nabo baba bakiraba nti oba ensobi zemba na pointingamu. I really want to think they will not do them again. Who benefits from that conversation? Ati omuntu yandirowoozeza Henrie oyina ennamba ya Rasta. Lwaki tomuteekako kasimu n'otajja kwogera boogezi eno? Najja ku page yange ne mbyogera ne nkola live oba twali tu analyzing a list. Tugenda okumaze okiteeka ku page. So definitely owabulamuko, and nze ekinsanyusa nti obubaka bwatuuka nti ate naye engeri gye yakiddamu in a way nti yakiraba n'akitegeera. Okay. But definitely I also like him nti ya defending a team ye. Nti singa yabavaamu moment ye he wouldn't have been a good leader. Ne ya defending a team ye. Okay. So I still feel because Rasta yenga Rasta muntu abaddewo ate mubayimbi ayinamu akasente. So when it comes to a certain age, there are certain things nti okuwabula omuntu oyina okubaako n'engeri gy'oyita. Nti engeri gye baali bawabulamu mu 7 mu 1990 si gye engeri gye bamuwabulamu kati. Because yakyukamu. What's your thought ku his new EP, No Risk? Wajuliriza? Yeah. Enyimba tuzikuba. It depends on the agenda they are trying to push. Because what it is a Bebe Cool or Break the Chains ya kulaga. Nchaina we yali agala okukola ki? Okulaga. Then nami singamu ku bantu bewaka. Nayagala abeeko kyakola ki? Kyabawa. Chovola, it's not an album. It's an EP. 7 songs. For relevancy. And the old Bebe Cool of Wasibukawa, of Kasepich, of ize nyimba zetuchovola ba. I think 80% of the music is in local language, a local dialect, which means the intention of that EP is not to break the chains, is to come back home to people. Okay. So, from your point of view, those yatugambe za album yaza achieving. Yatekam. Yes, we all Rasta yatekam. Yeah, we all agree. From the recording video, listeners party. He's bold enough. He's bold enough to make a stride that other people are scared of. Nti olaba ye reinventing buli sawa. Yes. Which is kudos to him and his team. But someone would argue that you can get the same resources that are them no causes approach endala and you achieve 200% of the results. Someone would argue that. Tetukutegedde. Sagala tukiremere konya abakitegedde bajja kitegeera. So direction nungi, reinvention n'okubeera nti okyasobola okutuwa mu kasavu kanyama nungi nnyo. Music at the end of the day, it also has favor. Me, I call him the godfather of the East African industry. Because watali banja abataliiwo. Top Rasta. Watali nkumenyera abayimbi b'otalina nga taliiwo. Tandike. Toyina Bobby Wine. Without Bebe Cool. Kuba yatandikawo Firebase ye yamuzuula. Owokubiri. Toyina Leon Island as a camp because yagitandikawo. Bebe Cool. Owokusatu. So Leon Island n'abayimbi bonna be yaleeta. Toyina nti ate yayambako Chameleon okutererewa e Kenya. Story mwenna mugimanyi. Sagala twefuule nga abatagimanyi.
Chameleon bus corridor asanga Bebe Cool Kenya ne batandika ekintu okopa DJs what not ne mu Kenya nyini toina Red Sun without Bebe Cool ndi okoma wano toina Red and Wiz. But you have started a kind of wanting reconciliation. No, I'm not reconciling. Yes. Tura onkunyonyole. Katuna and Baboon. Anything. You can't have a government Henrie. without an opposition. And for a government to win, you need a what? An opposition. Bebe Cool has always been that person. It's saying the Gwebako. Wanti jangu mu camera. Jangu mu camera. I've had enough of discussion about that man. No. Teyabanoonya When they did Ready and Wizard, they did it because of what? Ani ayimba Zuwena. Ani ayimba Zuwena. Nalebo soko fulume tukole show ya. Every time I know Fuluma tukole show. Fuluma tukole show. Nti singa Zuwena teyali already and Wizo tebandi luyimbe. Okitegeera. Nti ata weba nti bali singa bamuyimbadda. Okitegeera. Naye Yamala bao. Kikola bamuyimbako. So nti brand nene egaseeko nnyo ku industry. However, direction Giandi gains can still be better. Without him, you don't have the East African Bashment crew, which means you don't have Naziz, you don't have Wairi. Now, so direction for me, wenjagara. Naye chemwagarako. Nti from overtime, as no sikunonya mulimbambi, muntegere njogera facts. Azze achusa timu zakola nazo. Okiriza oba tokkiriza. Njikiriza. Azze achusa ba writers, azze achusa ba producer. Ate yagaba mwaka. Ojukire mwaka gwe yawa Andre. Waliwo mwaka gwe yawa Yese Oman Rafiki, Eliakis. Waliwo mwaka gwe yawa Bagundi, Pinan. Waliwo yawa Washington. Producer Ronnie. Bona zaba wana bateka. Ate yeka wano. Awa props producer. Na mutekayo. Ne writer. Njabayimbi abasinga wano tebakikola. Okiriza tukiriza. Hadize nakomye ku Bebe Cool ne Chameleon. Singa si Bebe. Singa tebali. No, Chameleon agenda e Kenya asanga yani. Nalebu. Chameleon agenda e Kenya asanga yani. Asanga Bebe Cool. Chiringa wetugamba nti for example nali nkola Mbale. Timajje Mbale ansangawo. We start a story. Buli omwana kyayongerako ku munne. Yes. The story could have 100% been different. Singa teyansangayo. I am a producer now because of Timo. Atete yatuula mbwanjigirize mbukola boti akulaba. Woli wendi ndaba. Then opportunities ze wano wanyizewa nyiga boti. Timo Msajja tumuleke tumwogeddeko Bebe Cool. No, he's just no, definitely. And the question I would ask is it the right time to come back down and sing Kakebere over you would have or Anisenyo? That is something the team knows. You understand? That is something the team knows, and they have a reason why they did that. And props zemo anti yemuyimbi yakkiriza nti nyina okubeera ne team. Ate n'abawuliriza oba bawocha oba tebocha akuwa opportunity yonga team. And don't misunderstand this. Noloza nti njagala mulimu okoze n'abayimbi mukoze n'abayimbi mukimanyi nti abayimbi abasinga tebalina team bachimala boka and that is a setback. But then also remember nti bebaso ologisasula. So pick a leaf. Wali ensonga gye nasookeddeko eya omukyala ya mubya akasente wagirabye. Those are personal issues. Those are personal issues he handles. As a father, he's trying to find better for his son. But circles zobo playing giramwe, they define you or they break you. Zezo Kyakoze. Zezo Kyakoze, you can't blame him. However, Zenganza. Sandi zenembiteka ku kitimba because ye mwenyine alina amaanyi agabimala with the phone. Ye. Ate usanga yabadde alina gwa saving omulala gubandi badde agwa mwezi embi. Probably. Let me put it public. Naye okiroozaako emirundi ebiri
Is it worth it nga wakata EP? Is it's positive and negative because tumwogeddeko. Yes. Even the fact that now tumwogerako waliwo agenda ogendayo awulirize ku nnyimba that is PR. Alright, twida batejja Pallaso King Saha. Ekibuzo ekisooka kibadde kyetaagisa okuba ne bateno. Sente abasajja twetaaga sente bate eyo si yabwerere manne, so omugaga yataddemu akasente. With the conversations that come. Mwaba abayimbi ababiri teri ayagala kuwangula. Tuli ku sente. Money. Ko sente ze baba wadde bonna buli maaso zikola mu concert. Because I want to think it's like 100 pieces each. Watch teba bategese bibuku nako bbiri zanjawo. Twetaagamu ebbugu mu industry. Buli omu akifunamu. Walabe ekyali ekololo. Buli omu akifunamu. Battles make and break. They can make and break, yes, but So, then at the end of the day abo we batuuse tebakyamakingibwa or break. Kati Pallaso kikyatanalaba. Has been here. Toyina kyogenda mugamba make or break him. Awo yatuuka wata alina omutima. Oyo alina omutima aizulu. Who is a better singer? Vocally it is Saha. Saha. Vocally. Anti-vocally. Ati omuyimbi defining but there, yeah, definitely. Ugali omuyimbi asinga kuba n'ababiri. Vocal ne Pallaso omubuuza ajja kugamba Saha. Because oli asitula eddoboozi. We have different capabilities. Nti era ne wobuuza CR7 ajja kugamba ka Messi kasala nnyo okunsinga. Who has a better catalog? Pallaso has more songs. Zisingeza Saha. Bigger catalog. Hit depends on the fan. And I don't want to comment as a fan. Okay. I want to comment as someone who is impartial. Enyimbe nyingi Pallaso asinga Saha. Catalog obunene correct. Amusinga enyimbe nyingi. Nti lumu 210. Amusinga. Who is a better musician? Vocally. In a nutshell, Nakyo Saha kigamba kati. Vocally. Those are variables. Vocally, Saha has an advantage. Energy, swag, and probably Signa Jita favor, but it's not every day you find someone related to Chameleon, and Chameleon is big. Echotochi wakanya. However, battery yodi nga 14 August Regia agenda baya kavao mu venue Chameleon ayinza bataliwo. According to Benalabye mutima byeyandaze, because he's going to Portugal. Then after that, he does like entire European tour. Then I think he goes to the US. Keeping other factors constant, Mr. Henry. This is a battle. A battle, when you talk about the term battle, it means kuba kulwana. No, battle. The battle will be won by PR. Who could win this battle? It will be won by PR. It's a PR battle. It's never going to be a music battle. Not music. Awutwavaawo. Ne Shiba, ne Cindy, the battle was won by PR. Oh. Kati mbulirayo bate mujo manyi mu Uganda bali balangiridde nti ono yasinga. No, atugenda ovaawo. Tekisoboka. Nga buli omu agamba akasindi kubye Shiba. Okikkiriza oba nedda? Kati kambabuulireko ebintu bino wammanga. Mpayo omukyala asinga Cindy okuyimba mu Africa. Tosigala na mu Uganda. Mu Africa? Ati Savage bonna bayemi. Batekewo Mike bakube live. Cindy ngoma ndala. If Cindy had a better team that marketed her internationally, should be one of the greatest. Should have even Grammys. Achasobola. Cindy owaffe mwennyini. Because akatiba akalina. Wafuna team kati. Akatiba akalina wafuna bamuteka mu center. Nga budget ya Mavins je bateka Mayra Star. Mulabe duka. Cindy can perform by the way. Echo ne Shiba akimanyi. But at the end of the day, we rise from competition. You cannot underestimate the power of Shiba in the industry. You can't. It's PR. Nti ovaino gama anze Queen. Choka. Definitely ina abantu bogenda okumappingamu abakkiriza mu Queen. Ovaino gama nti nze I stand with the feminists. Wakuba aliwo kajje keyekubamu awo. Mukamanyi mwenna tukaleke. But then any brand has to have an agenda that it is pushing. Attached to the brand. So yeah, definitely it's pushing. Back to the question. Back to the question. Twagenda ovekolo nga tumanyi nti ona akubyono. Microphone kuba kuyimba.
stage performance ebintu ebiyinza okugenderako tubuze shibaholic twabo banagamba kiki ati aba shibaholics naye waliyo ne answer bato ya Saha ne gwe nani abali bamanyi nti Cindy yakuba Shiba what facts were basingira kuki tudde ku Saha ne Pallaso bato ze Uganda eyinza kugwetya tosobola kumanya mwanguzi you can't. It's even on the agreement. Tuchibalekera mwangama. There was a battle between Chameleon and yali Chameleon nani? Chameleon yakola ko battle. There's something before Bobby and Bebe. Yali wao nete yagira. Oboli yayimba ki yagamba ki Chameleon nenga brana ga bino sibisobola. Before the Bebe and Bobby brood. Okay. Kati nso kubuza ku bato ya Bebe ne Bobby ani awangula. Ofete twali bali bana bato. Ojimanyi nti bakuba omusajja hands down. Anina. Weka moja. Bamuwa. Gwasinzira ku kyokumanya ndi bamuwa. Kozo oli yayimba. Kyakoze sabigambo. Ate yamukuba line yagamba. Omanyi oli yakubolimba bayita kadingo. Kadingo manyi kitegeeza. It is a heavy word. Bache tumanyi ekyo. Kati oli koze Bobby yajiramu swagalya ghetto. Navimba anajja. Bebe yajiramu swagalya nyimba. Yagamba gamba yo kadinga asirike. Mama nyabo. Bashmaliriza Henry. Omanya ekintu kyo kitegeeza. Kubata ku stage. Okuyita ekintu kye wayimba ku munno. Akuba aliwo ebitimba engumi era oyo yayimbiranga eno noweri yayimbiranga eri so definitely Prima agamba unyakamu nkoze naawe tuula tulina gyolaga Victor ina magezi I love that question ekyanze okunzijira nkoze naawe emyaka emeka nze sinnakiwulirako biyitirivu wali ompulire wamponyakamu omuntu yayogera ekintu ekyo mwamala emyaka nga 3 nga mwenyugira anti ekiddaka jagambo nawunya ebigere oba awunya ki I have no time for shallow minded people era that's why nabagamba sobola kukola ki kuddamu kwogera ku mukyalo oyo respectfully in this life and the life after. Never. You don't have time for shallow-minded people. Because how can you open your mouth and say things like that? Shallow-minded. Take a chat GPT. There are so many important things I can talk about. So you went ahead and slept with a personally shallow-minded? Kagambo kabadde enemo. Enemo. Nabonerera yakoma. Henry, are you in a relationship? Ndi musajja ate am 100% straight. So definitely muntu. Ndi muntu. But then nze issues zange tezisobola kudda mu public. You learn and you grow. Official. It is official. You don't know it. You don't have to know. Are you his sister? His brother? No, you're a streamax to Van. Kanaka kalaba. He just fave soldier. Kategeeza ati language nga bagigira nnyo. Nti baana bato babitegeera mwe muli bakadde temukyabitegeera. Kategeeza ati agenda kuzunkulaba nnyo. It's a brand. It's a representation. You know my story. Nakula abazadde tebaliiwo ensi yenkuziza yenkubye emiggo yendaze ekkubo katonda singa taliiwo singa siriiwo Jah is Jehovah Apostle Jehovah right favorite soldier anjagala nnyo so this is a representation of era abantu abasinga ozigula bebale relating a story so there is a brand colors zonna sinaba kijanjawaza nnyo abantu bakyagadde bonga bo bazigula their hoodies their capes it's a representation of hustle nange ngenda kukolayo ka judge's favorite soldier kakolere ddala kakolere ddala because you see at the end of the day omuntu ayinza okwagala Victor
naye ng'ate ki ekikwata kinga naye Judge's boy. ate omanya abaana bajjajja abali eyo judge's favorite boys bajjajja bakuzizza abaana kati gwe kubamu akafaananyi nga brand eyo gitambuzizza lwakuba would advise you togireka nnyo wano mu Kampala kusigala kansanga na Gaba Road Okwate n'ekyalo kyabwe kirinde. Eno shooting iddewa. Eno shooting iddewa. naye toli Gaba Road gwe okitegera because this someone in London can put it on have guys that ask for this abasinga bali UAE so laba muntu nga yambadde kino ekintu but it's a story it's a testimony. Nike is a story, Adidas is a story, Fenty is a story. Okitegeera obaka bwange obusembayo oba kuki Kyonna. thank you for understanding me being with me and nokubanga transitioning nze nenzira ku macha katwogera ku current affairs twekubamu awo okitegeera there's controversy but people still love the show and love me as a person which means there's a voice that people respect and thank you for sticking to the brand. I've never forgotten my story, Jenava, and probably that's the reason why I changed Charlie. Nine ebintu ebingrounding olaba when you're in the city oli ne baka million today you have Cindy Eventually never Victor. Oyinza okwerabira n'olowooza nti olinga bo enkya n'oddirira n'odda Victor. Stay grounded and then remember ensi tekuwaamu forever ensi tekuwaamu forever webekuweereddemu use that opportunity positively. Humility is key. Bino bintu byensi tebikwemazaamu. Akayimba omusajja yakayimba bamuyita Mr. Henrie. This is Now Media UG. Kindly subscribe onyera akadaako osobola okuba nti weekuumira kandabe kyotambula nga tuli ku peesi yemu temuli mubeere bulungi akuuma atatomera yeah guys